وزارة التربية السورية، الثاني الثانوي الأدبي، مادة اللغة الإنكليزية، كتاب الطالب، تقديم مبادرة الضوء بصوت المتطوعة سلام عواد. يغطي هذا التسجيل الدرس 10 بعنوان Accidents من الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان Being Prepared من الصفحة 86 وحتى الصفحة 91. الأهداف التعليمية في هذه الوحدة: في قسم القواعد تعلم كيفية النقد باستخدام should و shouldn't have. في قسم المفردات التعرف على اختراعات متعلقة بالسلامة، تعلم نهايات الأسماء والصفات، تعلم صيغ الجمع غير النظامية أو الشاذة. في قسم الاستماع إلى طرق الحفاظ على سلامتنا، الاستماع إلى وصف حادث. في قسم القراءة من أجل الجوهر أو الفكرة الرئيسية، والقراءة من أجل معلومات محددة والإسناد إلى النص. الصفحة 86. Discuss. Exercise number 1. Guess which definition matches each of the following words. خمن أي تعريف يطابق كل من الكلمات التالية. المفردات هي smoke alarm جهاز إنذار الدخان والحرائق، seat belt حزام الأمان، airbag وسادة هوائية، thermometer ميزان الحرارة، fuse صمام كهربائي أو قاطع كهربائي، safety cap غطاء حماية، parachute مظلة الهبوط، visor قناع حاجب أو واقي، harness عدة حماية. التعاريف هي 1. A special lid on medicine bottles that prevents children from getting the medicine inside. غطاء خاص لزجاجات الدواء حيث يمنع الأطفال من الحصول على الدواء داخل الزجاجة. The answer is safety cap. 2. A fire protection device that automatically detects and gives a warning of the presence of smoke. جهاز حماية من الحرائق يكتشف وجود الدخان تلقائياً ويحذر منه. The answer is smoke alarm. 3. A cloth canopy that fills with air and allows a person or heavy object attached to it to descend slowly and safely when dropped from an aircraft. مظلة من القماش تمتلئ بالهواء وتسمح للأشخاص أو الجسم الثقيل المتصل بها بالنزول ببطء وأمان عند سقوطها من الطائرة. The answer is parachute. 4. A safety device fitted inside a road vehicle consisting of a cushion designed to inflate rapidly in the event of a crash. جهاز أمان مركب داخل وسائط النقل ويتكون من وسادة مصممة لتنتفخ بسرعة في حال وقوع حادثة. The answer is airbag. Number 5. A protective covering fitting over the whole face. غطاء واقي للوجه بأكمله. The answer is visor. Number 6. A belt or strap in a vehicle or aircraft that secures a person to prevent injury. حزام أو رباط في مركبة أو طائرة يحمي الشخص ويمنع حدوث الإصابات. The answer is seat belt. Number 7. A safety device in an electrical plug consisting of a strip of wire that melts and breaks an electric circuit if the current becomes too large. جهاز أمان للقابس الكهربائي يتكون من عدة أسلاك تذوب وتقطع دائرة الكهربائية إن أصبح التيار كبيرا جدا. The answer is fuse. 8. A system of belts, ropes, or restraints to hold a person to prevent falling or injury.
نظام أحزمة أو حبال أو كوابح لتثبيت الشخص ومنع السقوط أو الإصابة. The answer is harness. 9. A thin glass instrument for measuring and indicating temperature. أداة زجاجية رقيقة لقياس ومعرفة درجة الحرارة. The answer is thermometer. Now we come to page 87. Exercise number 3. Copy and complete these lists of nouns and verbs with words from the article on page 88. انسخ وأكمل قوائم الأسماء والأفعال التالية بكلمات من المقالة في الصفحة 88. سنبتدئ بالاسم ثم نقول الفعل المقابل له. A. Decrease. انخفاض. The verb is decrease. ينخفض. B is disappearance. اختفاء. The verb is disappear. يختفي. C is escape. هروب. The verb is escape. يهرب. D is invention. اختراع. The verb is invent. يخترع. E is prevention. المنع. The verb is prevent. يمنع. F is protection. الحماية. The verb is protect. يحمي. G is treatment. علاج. The verb is treat. يعالج. Now we come to page 88. The reading section. Exercise number 1. Before you read, match these verbs from the article with their meanings. قبل أن تقرأ، صل هذه الأفعال من المقالة مع معانيها. A. Collide. يصطدم. The answer is 2. Hit with force. يضرب بقوة. B. Cushion. تخفيف الصدمة. The answer is 4. Make an accident less painful. يجعل الحادث أقل إيلاما. C. Decrease. يقلل. The answer is 1. Reduce or go down. يقلل أو ينخفض. D. Disappear. يختفي. The answer is 5. Exist no longer. لم يعد موجودا. E. Inflate. يتضخم. The answer is 3. Become full. يصبح ممتلئا. الآن سوف نقرأ المقالة في الصفحة 88. المقالة تتحدث عن بعض الاختراعات التي تبقينا آمنين وسالمين، كالوسائد الهوائية التي نجدها في السيارات، أو أجهزة إنذار الحرائق والدخان، واللقاحات التي تحمينا من الأمراض. قبل أن نقرأ النص سنقرأ السؤال رقم 2. Exercise 2. Listen and read the text to answer questions 3A to E below. استمع واقرأ النص لتجيب على الأسئلة A إلى E في التمرين 3 في الأسفل. Inventions that keep us secure. الاختراعات التي تحافظ على أماننا. Airbags. الوسائد الهوائية. Airbags protect car drivers and passengers if they are involved in an accident. Most modern cars have a driver's airbag in the steering wheel and another for the front seat passenger. Some cars also have side airbags fitted in the seats, and a few even have airbags which are released from behind the driver to protect people in the back seats. Airbags inflate in less than a second when a car collides with something solid, like another vehicle or a building. They cushion the people in the car and stop them from bumping into dangerous objects such as the steering wheel. Since cars have had airbags, the number of serious car injuries has decreased dramatically.
تعمل الوسائل الهوائية على حماية سائقي السيارات والركاب في حالة تعرضهم لحادث. تحتوي السيارات الأكثر حداثة على وسائد هوائية للسائق في عجلة القيادة وأخرى للراكب الأمامي. وتحتوي بعض السيارات أيضا على وسائد هوائية جانبية مثبتة في المقاعد، وبعضها يحتوي على وسائد هوائية خلف السائق لحماية الأشخاص في المقاعد الخلفية. تنتفخ الوسائد الهوائية في أقل من ثانية عندما تصطدم السيارة بشيء صلب مثل مركبة أخرى أو مبنى. تخفف الوسائد الهوائية أثر الصدمات على الركاب في السيارة وتمنعهم من الاصطدام بالأشياء الخطرة مثل عجلة القيادة. منذ أن أصبح في السيارات وسائد هوائية، انخفضت عدد الإصابات السيارات الخطيرة من جراء الحوادث بشكل كبير. Smoke alarms، أجهزة إنذار الدخان والحرائق. In the past, before the invention of smoke alarms, many people died in their homes not because of flames, but because they inhaled lethal smoke while they were sleeping. This is because most fires happen at night. However, it is now possible for people to buy inexpensive smoke alarms which they can fit themselves. Like alarm clocks, they are loud enough to wake sleepers and give them enough time to escape. The best place for a smoke alarm is at the top of stairs or in halls and corridors. Some smoke alarms are so sensitive that fumes from cooking can activate them, so they should not be installed in or near kitchens. في الماضي، قبل اختراع أجهزة إنذار الدخان والحرائق، مات الكثير من الناس في منازلهم ليس بسبب النيران، ولكن لأنهم استنشقوا دخانا مميتا أثناء نومهم، لأن معظم الحرائق تحدث ليلا. ولكن أصبح من الممكن الآن للناس شراء أجهزة إنذار الدخان والحرائق غير المكلفة والمناسبة لهم، حيث أنها مثل ساعات المنبه، وصوتها عال ويكفي لإيقاظ الناس النائمين ومنحهم وقتا كافيا للهروب. إن أفضل مكان لجهاز إنذار الدخان والحرائق هو أعلى الدرج أو في الصالات والممرات. وإن بعض أجهزة إنذار الدخان حساسة جدا لدرجة أن الدخان الناتج عن الطهي يمكن أن يقوم بتنشيطها، لذلك لا ينبغي تركيب هذه الأجهزة في المطابخ أو بالقرب منها. Vaccinations. اللقاحات. A vaccination is a medical treatment which can prevent people from catching serious diseases and stop these diseases from spreading to large numbers of people. Many childhood diseases which were common in the past have disappeared because of the mass vaccination of babies. When doctors vaccinate people, they are infecting them with a very weak solution of the disease they want to prevent. This helps the body to fight the disease in the future. Many vaccinations last for a whole lifetime. اللقاح هو علاج طبي يمكن أن يمنع الناس من الإصابة بأمراض خطيرة وإيقاف هذه الأمراض من الانتشار إلى أعداد كبيرة من الناس. العديد من أمراض الطفولة التي كانت شائعة في الماضي اختفت بسبب التلقيح الجماعي للرضع. عندما يقوم الأطباء بإعطاء اللقاحات للناس، فإنهم يصيبونهم بجرعة ضعيفة جدا من المرض الذي يريدون منعه، مما يساعد الجسم على محاربة المرض في المستقبل. والكثير من اللقاحات تدوم مدى الحياة. Now we come to exercise number 3 on page 88. بعد قراءة النص سنجيب عن الأسئلة التالية. Answer these questions in your notebook. أجب عن هذه الأسئلة في دفتر ملاحظاتك. A. Who do car airbags protect? من الذي تحميه الوسائد الهوائية في السيارات؟ The answer is car drivers and passengers. B. Why are various types of airbag needed?
لماذا هناك الحاجة لأنواع مختلفة من الوسائد الهوائية؟ The answer is because of the different positions of passengers and the different types of car crashes. C. What is the best position in a house or flat for smoke alarms? ما هو أفضل موقع في المنزل أو الشقة لأجهزة إنذار الدخان والحرائق؟ The answer is at the top of the stairs or in halls and corridors. D. Why are smoke alarms accessible to everyone? لماذا أجهزة إنذار الدخان والحرائق متوفرة للجميع؟ The answer is they are an inexpensive way to protect against fire in any home and can be fitted by anyone. E. How have some common childhood diseases disappeared? كيف اختفت بعض أمراض الطفولة الشائعة؟ The answer is through mass vaccination. Exercise number 4. What do the underlined words in these sentences from the article refer to? إلى ماذا تشير الكلمات التي تحتها خط في هذه الجمل المأخوذة من المقالة؟ A. Some cars also have side airbags fitted in the seats, and a few even have airbags. The underlined word is a few. And the answer is it refers to cars. B. But because they inhaled lethal smoke. The underlined word is they. And the answer is it refers to people who died. C. Like alarm clocks, they are loud enough. The underlined word is they. And the answer is it refers to smoke alarms. D. Many childhood diseases which were common in the past. The underlined word is which. And the answer is it refers to childhood diseases. E. When doctors vaccinate people, they are infecting them. The underlined words are they and them. The answer is they refers to doctors and them refers to people. Now we come to page 89, the grammar section, criticizing, النقد. Exercise number 1. Read these sentences and then answer questions A to C below. اقرأ هذه الجمل ثم أجب عن الأسئلة التالية من A إلى C. The first sentence. You should drive more carefully. يجب أن تقود بحذر أكبر. The second sentence. You should have driven more carefully. كان يجب عليك القيادة بحذر أكبر. Question A. What part of the verb drive follows should in the first sentence? أي صيغة من الفعل drive يتبع الفعل should في الجملة الأولى؟ The answer is the infinitive. الجواب هو المصدر. Question B. What part of the verb drive follows should have in the second sentence? أي صيغة من الفعل drive يتبع الفعل should have في الجملة الثانية؟ The answer is the past participle. الجواب هو التصريف الثالث من الفعل. Question C. What is the main difference in meaning between the two sentences? ما هو الفرق الرئيسي في المعنى بين الجملتين؟ The answer is the first one is general advice. The second one refers to the past and is therefore talking about an advisable action that is now impossible. الجملة الأولى هي نصيحة عامة، بينما الجملة الثانية تشير إلى الماضي، وبالتالي فهي تتحدث عن إجراء موصى به وينصح به ولكنه الآن غير ممكن بما أنه قد حدث بالماضي. Exercise number 2.
Read these sentences, then answer questions from A to C below. اقرأ هذه الجمل ثم أجب عن الأسئلة التالية من A إلى C. Sentence 1. You should buy a car with 2 airbags. يجب عليك شراء سيارة فيها وسادتان هوائيتان. Sentence 2. You should have bought a car with 2 airbags. كان يجب عليك أن تشتري سيارة فيها وسادتان هوائيتان. Sentence 3. You shouldn't have bought a car without airbags. كان يجب ألا تشتري سيارة من دون وسائد هوائية. Question A. Which sentence refers to the present or future? ما الجملة التي تشير إلى الحاضر أو المستقبل؟ The answer is the first one. الجملة الأولى. You should buy a car with 2 airbags. Question B. Which sentences refer to the past? ما هي الجمل التي تشير إلى الماضي؟ The answer is the second and third sentences. الجملتان الثانية والثالثة. You should have bought a car with 2 airbags. You shouldn't have bought a car without airbags. Question C. Which sentences are criticisms or give advice which is too late? ما هي الجمل التي تعتبر انتقادات أو تقدم نصائح بعد فوات الأوان؟ The answer is the second and third ones. الجملتان الثانية والثالثة. Exercise 3. Read these 3 short news stories about everyday accidents. اقرأ هذه القصص الإخبارية القصيرة 3 حول الحوادث اليومية. Write should have and shouldn't have sentences about the 3 stories below. اكتب جمل تحتوي على should have و shouldn't have عن القصص 3 التالية. Here are some examples. هذه بعض الأمثلة. The fisherman should have tied himself securely to the boat. كان يجب أن يربط الصياد نفسه بالقارب بإحكام. He shouldn't have gone out alone in the boat. كان يجب ألا يذهب وحده بالقارب. الآن سوف نقوم بقراءة القصص القصيرة 3. 1. A fisherman who was alone in a tiny boat got into trouble last week when he caught a giant fish. Unfortunately, the fisherman was very inexperienced and had forgotten to tie himself to the boat. The fish was so strong that it pulled the man out of his boat and into the sea. The fisherman had also forgotten to tell anyone that he was going fishing, so nobody came looking for him. After he had been in the sea for nearly 12 hours, a fairy rescued him. كان هناك صياد بمفرده في قارب صغير، وقد واجهته مشكلة الأسبوع الماضي عندما اصطاد سمكة عملاقة. لسوء الحظ كان الصياد قليل الخبرة وقد نسي ربط نفسه بالقارب. كانت السمكة قوية لدرجة أنها أخرجت الرجل من قاربه إلى البحر. كما نسي الصياد إخبار أي شخص بأنه ذاهب للصيد، لذلك لم يأتي أحد ليبحث عنه. بعد أن أمضى قرابة 12 ساعة في البحر، أنقذته عبارة. 2. Ahmad was driving home from work in his car. He was thinking about the weekend. When he came to a sharp bend in the road, he put his foot on the brake to slow down, but the car was going too fast. It left the road, crashed into a bush, and stopped. Ahmad was not hurt. كان أحمد يقود سيارته إلى المنزل من عمله. كان يفكر في عطلة نهاية الأسبوع. عندما وصل إلى منعطف حاد في الطريق، وضع قدمه على الفرامل لإبطاء سرعة سيارته، ولكن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة، فخرجت عن الطريق واصطدمت بشجيرة وتوقفت. أحمد لم يصب بأذى. 3. Khalid, who works at the head office of the National Bank, had a shock yesterday
when he was shredding some confidential letters. As he was putting the last letter in, he saw someone he knew through the window. As he leant forward to wave to his friend, Khaled's tie went into the shredder. Luckily, Khaled switched off the machine before he was injured. خالد الذي يعمل في المكتب الرئيسي للبنك الوطني أصيب بصدمة أمس عندما كان يقوم بتمزيق بعض الرسائل السرية. بينما كان يضع الرسالة الأخيرة، رأى شخصا يعرفه من خلال النافذة. وبينما كان يميل إلى الأمام ليلوح لصديقه، دخلت ربطة عنق خالد في آلة تقطيع الورق. لحسن الحظ، قام خالد بإطفاء الآلة قبل إصابته. Here are some suggested answers. هذه بعض الأجوبة المقترحة. 1. The fisherman should have told someone where he was going. كان يجب على الصياد أن يخبر شخصا ما عن مكانه. The fisherman should have cut his fishing line when the fish pulled him. كان يجب على الصياد أن يقطع خيط سنارة الصيد عندما سحبته السمكة. 2. He shouldn't have been thinking about the weekend. كان يجب ألا يفكر في عطلة نهاية الأسبوع. He shouldn't have been driving so fast. كان يجب عليه ألا يقود السيارة بسرعة كبيرة. He should have concentrated on the road. كان يجب عليه أن يركز على الطريق. He should have driven more slowly. كان يجب عليه أن يقود ببطء أكثر. 3. He shouldn't have waved to his friend. كان يجب عليه ألا يلوح لصديقه. He should have watched what he was doing. كان يجب عليه أن يشاهد ما يفعل. Exercise number 4. Work in pairs. Take turns to tell your partner about a small accident you had, then discuss what you should or shouldn't have done. تبادل الأدوار بإخبار شريكك عن حادث صغير تعرضت له، ثم ناقش معه ما كان يجب عليك أن تفعله وما كان يجب عليك ألا تفعله. ليس هنالك جواب محدد لمثل هذا التمرين، فهو تمرين محادثة. Now we come to page 90, the vocabulary section. Noun, adjective, endings. نهايات الأسماء والصفات. Exercise number 1. The endings of words often tell us whether they are nouns, adjectives, verbs, etc. تخبرنا نهايات الكلمات غالباً ما إن كانت أسماء أو صفات أو أفعال إلى آخره. For example, many words that end in ment are nouns, and many words that end in ous are adjectives. على سبيل المثال، العديد من الكلمات التي تنتهي ب ment هي أسماء، والعديد من الكلمات التي تنتهي ب ous هي صفات. Question A. Look at the endings of these words from the article. Find 9 nouns and 7 adjectives. انظر إلى نهايات هذه الكلمات من المقالة. جد 9 أسماء و7 صفات. The words are accidental, it ends with al. Busy, it ends with y. Careful, it ends with ful. Dangerous, it ends with ous. Environment, it ends with ment. Equipment, it ends with ment. Government, it ends with ment. Natural, it ends with al. Neighborhood, it ends with hood. Poisonous, it ends with ous. Regulation, it ends with ion. Responsibility, it ends with ity. Smaller, it ends with er.
Substance, it ends with A-N-C-E. Swimmer, it ends with E-R. Motorist, it ends with I-S-T. And the answers are, for the nouns, environment, بيئة, equipment, معدات, government, حكومة, motorist, سائق دراجة نارية, neighborhood, حي, regulation, تنظيم أو نظام, responsibility, مسؤولية, substance, مادة, swimmer, سباح. Now, the 7 adjectives are accidental, عرضي, busy, مشغول, careful, حذر, dangerous, خطير, natural, طبيعي, poisonous, سام, smaller, الأصغر. Question B. Which ending can be a noun and a comparative adjective? ما هي النهاية التي يمكن أن تكون اسما أو صفة مقارنة؟ The answer is ER, like smaller and swimmer. Question C. What other words do you know with these endings? ما هي الكلمات الأخرى التي تعرفها وتنتهي بهذه النهايات؟ Nouns, M-E-N-T, or T-I-O-N, or E-R. Adjectives, Y, or F-U-L, or O-U-S. Here are some suggested answers. بعض الأجوبة المقترحة. Nouns, amazement, parliament, agreement, pavement, examination, exhaustion, station, hesitation, singer, leader, brother. Now for adjectives, pretty, ugly, funny, lovely, beautiful, wonderful, skillful, careful, adventurous, generous, famous. Exercise D. Choose nouns or adjectives from 1A to complete these sentences. اختر أسماء أو صفات من التمرين رقم 1 السؤال A لإكمال هذه الجمل. 1. You must be space when you cross this road. It's very space in the morning. The answer is, you must be careful when you cross this road. It's very dangerous in the morning. 2. Fumes from cars are space and can damage the space. The answer is, fumes from cars are poisonous and can damage the environment. 3. The space is bringing in new space to fine space for speeding. The answer is, the government is bringing in new regulations to fine motorists for speeding. 4. It is the space of parents to check that play space is safe for their children. The answer is, it is the responsibility of parents to check that play equipment is safe for their children. Now we're going to talk about irregular plural nouns. Exercise number 2. We form most noun plurals by adding s to the singular form. There are some exceptions. نشكل معظم صيغ الجمع من خلال إضافة s إلى صيغة المفرد، ولكن هناك بعض الاستثناءات. Question A. Copy and complete these sentences with correct plurals of the nouns in brackets. انسخ وأكمل هذه الجمل مع الجمع الصحيح للأسماء بين قوسين. 1. Some space the word person is in brackets are afraid of space and the word mouse is in brackets. The answer is, some people are afraid of mice.
2. 3 space and the word man is in brackets, and there space and the word wife is in brackets, were injured in the accident. The answer is 3 men and their wives were injured in the accident. Number 3. Some space, the word child is in brackets, forget to clean their space, the word tooth is in brackets, before they go to bed. The answer is some children forget to clean their teeth before they go to bed. 4. The space, the word woman is in brackets, of the village looked after the space and the word sheep is in brackets. The answer is the women of the village looked after the sheep. Question B. What other nouns do you know with plurals similar to wife? لا يوجد أجوبة معينة لهذا السؤال، فيجب مراجعته مع المدرس في الصف. Now we come to the pronunciation section. Exercise 3. Listen and write down the 5 words you hear. A. Tree, 3. B. Trash, thrash. C. Thread, threat. D. True, through. E. Trust, thrust. من أجل الإجابة على أسئلة الاستماع يجب الاستماع إلى الCD المرفق مع الكتاب أو الCD المرفق مع كتاب المدرس في الصف. Question 4. Listen to the same words again in sentences and check your answers. Then listen again and repeat the 6 sentences. أيضا هذا السؤال هو سؤال استماع ويجب مراجعته مع مدرس المادة. Now we come to page 91. The writing section. Write advice on how to avoid an accident. اكتب نصيحة أو نصائح عن كيفية تجنب الحوادث. Exercise 3. Write a paragraph. Say how the accident you just described could have been prevented. اكتب مقطع أي موضوع وتحدث عن حادثة قد وصفتها سابقا في تمرين المحادثة. وصف كيف كان من الممكن تجنب تلك الحادثة. بالنسبة لأسئلة الكتابة والمواضيع ليس هنالك جواب محدد، فإن كل طالب ممكن أن يكتب موضوعا مختلف، ولكن الآن لدينا بعض التعابير التي قد تفيد الطالب في كتابة الموضوع. Useful language. As I came round the corner, this is what I saw. There was a car. There was a bus. There were 2 cars. There were 2 buses. 1 red, 1 green, and 1 silver, 1 black. In the middle of the road, at the side of the road, on the pavement, the driver of the red car, blue car, bus, was very angry. 2 children, 2 men, were laughing, were examining their cars.